And pancreatic cancer is considered one of the hardest cancers to fight, and it's virtually a death sentence. Y el cáncer de páncreas es considerado este tipo de cáncer es considerado uno de los que no hay ningún tipo de cura. Now, if we look at some of the chemical components of Boswellia sacra, Y si vemos algunos de los componentes químicos del Boswellia sacra, it's high in sesquiterpenes and sesquiterpenols. es alto en cerquitespenos y el otro. And it allows oxygen to pass the blood-brain barrier. Y ayuda a que el oxígeno pase, o este aceite pasa la barrera del cerebro. It is also the frequency of the pineal gland. Y tiene la misma frecuencia de la glándula pineal. And the pineal gland is your physical, spiritual antenna. Y la glándula pineal es su antena física y espiritual. So I take it one step further, and maybe one of the reasons why it's so powerful against disease is because it balances the emotions, connects one to God, and allows for healing. Y si lo llevamos un paso allá, este es un aceite que balancea la parte emocional y espiritual, balancea nuestra conexión con el ser superior. I was doing a class Yo in estaba dando una clase Pennsylvania. en Pensilvania. And in Pennsylvania, there's a large Amish community. Y ahí hay una comunidad muy grande Amish. Are you familiar with the Amish at all? ¿Conocen ese tipo de comunidad? And we had a couple come in, a husband and wife. Y tuvimos una pareja que vino, el esposo y la esposa. And when she came in, she was expressionless. Y cuando ella llegó, no tenía ningún tipo de expresión. And her husband looked very disconnected, you could say. Y el esposo se veía muy desconectado. They sat in the front row. Se sentaron en la primera fila. And I was teaching about the different chakras and what oils balance the different chakras. Y yo estaba enseñando sobre los diferentes chakras y cuáles aceites balanceaban los chakras. By just as a little aside, they're totally okay talking about chakras. Bueno, y algo importante, este grupo, esta comunidad no tiene problema en hablar de los chakras. And we were talking about the pineal gland, and Estábamos hablando de la glándula pineal. we were talking about how if it's damaged through disease or injury, Y estábamos hablando de que si se daña la glándula por enfermedad o alguna lesión, the person has a disconnect. They lose sight that they're a spiritual being having a physical experience. se desconectan del hecho de que son un ser espiritual que tiene una experiencia física. At the recess, En el intermedio, we had the gentleman came up and he said, "Can frankincense help my wife?" vino este señor y me preguntó que si el incienso le podía ayudar a su esposa. I said, "I don't know what's going on with your wife." No sé, hay que ver qué es lo que le pasa a su esposa. He said, "Well, about 5 months ago, she had a surgery on her pituitary gland." Bueno, hace 5 meses tuvo una cirugía en su glándula pineal, pituitaria, perdón. See, and during that surgery, the pineal gland was injured. Y en esa cirugía la glándula pineal fue afectada. Now, unfortunately, in the Amish community, if you don't show that you're connected to God and so on, you can get excommunicated. Y en esta comunidad, si uno no demuestra ese amor hacia Dios, puede ser excomulgado. And the community, Bueno, sí, excomulgado. the community believed that she had been taken over by the devil Y la comunidad creía que Satanás la había poseído. because she had no emotions for her children Porque no tenía emociones hacia sus hijos, or her family. hacia su familia. And quite frankly, when they discussed excommunication, she couldn't care. Y sinceramente, cuando hablaban de comunicación sexual, ella ni le importaba. She also had a limp Tenía, renqueaba, that also occurred from the damage. que también ocurrió por la situación, por la lesión. I said I didn't know if it would help or not, Yo le dije, no sé si le va a ayudar o no, but we anointed the crown and the third eye. pero le pusimos aquí en el chakra de la corona, en el tercer ojo. And they went out for the rest of the recess, and when they came back,
Se fueron al resto del recreo y cuando regresaron, By this time, I'd sort of forgotten it, and I was on a different subject. sí, en este momento, como todo el mundo estaba haciendo preguntas, ya se me había olvidado, yo estaba hablando de otras cosas. And I looked over at them and saw that he was holding her hand, Los volví a ver y vi que él le estaba sosteniendo la mano and a tear was rolling down her cheek. y una gota, una lágrima estaba bajando ahí por su... I cannot tell you if it totally fixed everything, No les puedo decir si realmente arregló todo, but he truly felt that he had enough to talk to the elders so that she would not be excommunicated. pero él consideró que tenía suficiente argumento para hablar con los señores ahí, Because once she was excommunicated, she'd never see her children again. sí, porque si a ella la sacaban de la comunidad, nunca más iba a volver a ver a sus hijos. So we've had many of those type stories. Entonces hemos tenido muchos de estos tipos de historias. We're going to do a technique Vamos a hacer una técnica called the cleansing of the flesh and the blood. que se llama la limpieza de la sangre y de la carne. This particular technique was Yes. developed in ancient Egypt. Esta técnica en particular fue desarrollado en el antiguo Egipto. And it just so happens that I've been in Egypt 3 times, Y yo he estado en Egipto 3 veces. and I knew of a particular room, Yo conocía de un cuarto en particular. and this room was in the Temple of Isis at Philae. Este cuarto estaba en el templo de Isis. And the reason why I know about it is the gentleman that created these formulas had a spontaneous emotional clearing in Egypt. ¿Por qué sabía yo de este cuarto especial? Es porque el señor que hizo estos aceites tuvo una limpieza emocional espontánea en ese cuarto. And so he started studying what the oils could be used for emotional work. Y entonces él comenzó a estudiar en qué se podían utilizar los aceites para temas emocionales o limpieza emocional. And felt that that was the number one purpose. Y sintió que ese era el propósito número 1. And because of this, Y debido a esto, I saw photographs of a time when he was in this room Yo that vi they did the foto- emotional clearing work. sí, yo vi fotografías de este cuarto cuando él estaba en este proceso de limpieza emocional. And when he tells this story, he talks about the little guard Y cuando él cuenta esta historia, él habla de un pequeño guarda that kept telling him he needed to go upstairs. que le decía, usted tiene que ir arriba. And finally he gave up and went upstairs and Y looked. finalmente, él fue arriba y vio que era lo que había. And he recognized the room Y él reconoció el cuarto, as a room that they used essential oils for emotional work. reconoció que en el cuarto era un cuarto donde se trabajaban los temas emocionales con aceites esenciales en el antiguo Egipto. So that was the background. When I went, I knew the room existed. Eso es un poco como para contar la historia de que cuando ella fue, ella sabía que este cuarto existía. I was traveling with 5 other people, Yo estaba viajando con 5 personas más and the night before, we had gone to the temple and seen the laser light show. y la noche anterior habíamos ido a este templo en particular y vimos el show láser que ponen. And it was very nice. Y era súper lindo. The following morning, Al día siguiente, there were only 3 of us that wanted to go back to the temple. solo habían 3 personas que queríamos regresar de vuelta al templo. And part of it was warm, we were Hacía tired, mucho calor, estábamos cansados. but 3 of us decided to go. Pero 3 de nosotros sí fuimos. It was myself, my assistant, Fui yo, and mi asistente a friend of one of the other women that had y been there. una amiga de otra de las mujeres que iba en el grupo grande. And the night before, after the light show, the 3rd woman had gotten a big argument with her roommate. Y la noche anterior, esa tercera persona que fue tuvo un gran pleito con la compañera con que compartía el cuarto. Which I think is the only reason why she wanted to come with in the Y creo que morning. esa fue la única razón por la cual se vino con nosotros. Pues So- lejos de la otra. We asked our Egyptologists about this room. We wanted to see this room. Iban con un señor especialista en temas de Egipto y le dijeron, queremos conocer este cuarto, queremos saber dónde está. He said there was no such room. Y él nos dijo, no hay ese cuarto. He said, I've been an Egyptologist for 7 years and never heard of such a room. He estado en este trabajo por 7 años y no hay ese cuarto.
We've seen the picture. Entonces nos quedamos pensando, o Kathy se quedó pensando, yo he visto esas fotos. So because of some of the pictures, we recognized the door we thought went up to the room. Debido a que había visto un montón de fotos de esta experiencia, llegué a una puerta que me pareció que era una de las puertas que vi en las fotos. This door was all metal wire with a big lock on the outside. Tenía un montón de metal, de alambres y tenía un gran candado. And in the temple, it was on this long hallway, Y estaba en un zaguán así grande como este only that one door. y solo estaba esa puerta. Far, maybe 20 feet or so beyond that was outside the temple. Y como 20 pies, que 7 metros después de eso era estar fuera del templo. And maybe 40 feet the other way was the entrance to the temple. Y más o menos 14 metros para el otro lado era la entrada del templo. And there were maybe 2,000 people there. Y más o menos habían 2,000 personas ahí. And normally you come in and you go straight in and you never go down this hallway. Por lo general, uno entra y se va directo a la otra parte del templo y no pasa por este pasadizo. So we went through the tour, and afterwards we were getting ready to leave. Fuimos por el tour y al final estábamos alistándonos para irnos. We were very disappointed about not seeing the room. Estábamos muy tristes porque no vimos el cuarto. But our Egyptologist said, you know, we have about 20 more minutes before we have to leave. Go ahead and take pictures if you like. Pero el guía nos dijo, nos quedan como 20 minutos antes de irnos. Si quieren, vayan a tomar fotos. So my two friends and I ended up in that hallway in front of that door. Y las otras dos personas con que andaba terminamos en ese pasadizo frente a esa puerta. Now, we looked one direction, we looked another direction. There was nobody in the hallway. Vimos hacia una dirección, hacia la otra no había nadie. Then there was somebody in the hallway. Y después teníamos una persona ahí. Little Egyptian man. Un pequeño. About this tall. Ella dice pequeño, realmente pequeño. Pequeño egipcio. And the door Y la puerta was open and tenía the puerta lock y el unlocked. candado estaba abierto. And he says, you want to go Y upstairs. nos dijo, ustedes quieren ir ahí arriba. And I'm going, yes. Sí, claro. My one friend who had been begging to see this room goes, is it safe? Otra amiga que estaba rezando por ir nada más dijo, uy, ¿será seguro? It's like, hello, this person just appeared. Por And favor, you're, esta persona acaba de aparecer. and you're not going to go? ¿No vas a subir? The third person, she was still in her own world. La tercera persona todavía está peleando con la compañera. By the way, we had asked about this door. Y habíamos preguntado por esta puerta. And the Egyptologist said, it's because the roof is unsafe. Y el guía nos había dicho es que el techo no es seguro. Anyway, we start up the stairs. Comenzamos a subir por las gradas. Now imagine, the temple is the same age everywhere. Imagínense, en el templo es igual, tiene la misma edad en todo lado. But these stairs are almost worn to nothing. Pero estas gradas estaban totalmente desgastadas. It means people went up there a lot. Significa que las personas subían ahí mucho. So we get to the first level of the roof, Llegamos al primer nivel del techo and now we go up stairs about this wide up to a second level of the roof. y después pasamos a un segundo piso, un segundo nivel, pero ya las gradas eran muy chiquititas. And when we get up there, he just stands there, and we're all like drawn to this one room off to the right. Y cuando subimos esta parte, todos estábamos impresionados o viendo un cuarto que teníamos hacia la derecha. And as we step into the doorway, we see on the back wall pictographs. Y conforme fuimos entrando a este cuarto, vimos jeroglíficos en el fondo. And the pictographs, well, it actually was pictographs, so it was not, Bueno, fotos. yeah, almost, that you could actually see what's going on. We knew it was diagramming the emotional clearing work. Y pudimos ver que estaban diagramando la limpieza emocional. The same photograph that I'd seen before. Las mismas fotos, las imágenes ahí eran de las fotos que yo había visto anteriormente. The room that wasn't supposed to exist.
el cuarto que se supone que no existía. Just a little aside, Un comentario hacia de lado. there is a professor named Dr. Farag, Hay un profesor que se llama Dr. Farag and he has written more articles on essential oils than anyone in the world. y él ha escrito más artículos sobre aceites esenciales que cualquier persona en el mundo. He's never gotten permission to go in that room. Nunca ha tenido permiso de entrar a ese cuarto. So, yeah, it's a cool story. Una historia muy cara. So, we step into the room. Entonces entramos al cuarto. It is obvious, I think, to all three of us that this is where the oils were used. Y era obvio para las tres personas que íbamos entrando que los aceites se usaban ahí. My friend that was wondering whether or not it was safe, Mi amiga que estaba pensando que si era o no bueno subir o seguro subir, she's at the back wall, sobbing and crying and carrying on. está en la parte de atrás, en la pared de atrás, ahí en una esquina llorando y sintiéndose mal. She was always a drama queen. Ella siempre era una reina del drama. And I had well, these were weird days. I had a fanny pack. Yo tenía, ¿cómo le dicen? Real fashion statement. Un canguro. Yo tenía Yeah. un canguro, But I had essential oils in it. pero yo tenía aceites esenciales ahí. And I wanted to give one to the gentleman that brought us up. Y yo quería darle uno a este señor que nos trajo arriba. And I reached in and I ended up pulling one out that was specific for emotional clearing. Y saqué uno que Just era by accident. específico para la limpieza emocional. Which was? That was Three Wise Men, Los tres reyes magos. which was a combination Que esa era una combinación of frankincense and sandalwood de incienso y sándalo and spruce. y spruce. Spruce es un abeto. And immediately Inmediatamente he opens up the bottle and abre la botella, he anoints himself first, se pone él el aceite crown, en la corona, third eye, tercer ojo, each cheek, en cada cachete and his chin. y en la barbilla. Now, I'd never seen anointing there. Yo nunca había visto que uno se pusiera ahí. Then he anointed me. Y entonces me lo hizo lo mismo a mí. I go to the back wall, Me voy a esta pared del fondo donde estaban los pictogramas. and I cannot tell you why I knew what to do, but I pressed against the wall on each point that had oil. No puedo decirles por qué sabía que era lo que tenía que hacer, pero me puse ahí en la pared y presioné todos los puntos que me había puesto el aceite. I get to this side and my eyes flutter open and I see he's doing this with my friend, but he's not watching me. Sí, y cuando estoy haciéndolo de uno de los lados, logro ver como el Señor lo estaba haciendo con mi amiga. This room had, and we did this to all four walls, by the way. Y hicieron esto en las cuatro paredes del cuarto. Just the back wall had the pictographs. Solo la pared del fondo tenía las fotos. The other walls had nothing but ankhs. Las otras paredes tenían, I forgot the Ankh. A-N-H-K. Las otras paredes tenían el símbolo egipcio. Yes, symbol of life. El símbolo de la vida de Egipto. Yeah. And so the symbol of, ¿Es Yeah. aquí? well, it has the loop on top and then a cross. Yeah, La right. llave de la vida. And that's the symbol of life. Y ese es el símbolo de la vida. Remember, Isis Recuerden in que Isis, Egyptian mythology, en mitología egipcia, she is the one that breathed life back into her husband when he was chopped up in a bunch of pieces. ella fue quien le trajo de vuelta a la vida a su esposo que lo había cortado un montón de pedazos. And she did it with a kiss. Y lo hizo con un beso. So we do this to all four walls. Hacemos esto en todas las cuatro paredes And he takes us out of this room one by one y nos saca de este cuarto uno por uno into another room that is very sunny. en otro cuarto que está hay mucho sol And he lays us down in the sun. We're facing up, y nos pone en el sol viendo para arriba, one at a time. uno a la vez. And he does something or other, and it ends with kind of like pushing his hand against our abdomen. Le hace un montón de balas ahí por todo el cuerpo y le empuja el abdomen. We asked him later, and he said he put Isis there. Y le preguntamos qué había hecho y nos dijo que había puesto a Isis ahí.
And then he put my friend and myself in the direct sun. The woman that had the argument, he put her in half sun and half A mi shade. amiga de mí nos puso directamente bajo el sol y a la otra que estaba peleando la puso mitad sol, mitad sombra. And he would have not known whatsoever that she was not in the right state. Y él no sabía nada de que la otra venía en planes. And then he took us to a third room, Nos llevó después de eso a un tercer cuarto, only my friend and myself, one at a time. solo a mi amiga de mí, cada una a la vez. And we go into the room, Vamos al cuarto. and now remember, he's like this tall. Recuerden que es como de este tamaño. Well, he kisses my lower lip, Me da un beso aquí al labio inferior. like tug on it a little bit. And I'm thinking, where does this go? Estaba pensando, que sí. But that was the end. Pero ese fue el final. And afterwards, we Y después de eso, attempted to talk to him. intentamos hablar con él. He spoke less English than I speak Spanish. Habla menos inglés de lo que yo hablo español. But one thing interesting happened as we were speaking to him. Pero algo interesante pasó conforme hablábamos con él. There was a couple that saw the door open and started to come up. Había una pareja que vio la puerta abierta y comenzó a subir. And he said, no, no. Y él les dijo, no, no, que se salieran. He said, only holy people. Y le dijo, solo personas sagradas. And we talked to him a little bit and we said, you know, are you a guard here? Y le hablamos un poquitito y le preguntamos que si era un guarda. And he goes, no. Y le dijo, no, He's a priest of Isis. yo soy un sacerdote de Isis. He asked us to leave something in each corner of that room. Nos pidió que dejáramos algo en cada esquina del cuarto. In Egypt, everything is bribes and tips and En Egipto todo, okay, muy raro. En Egipto todo es dar mordidas y trucos y trampas. right, and they always were asking for something. Y todos están pidiendo plata. Now we're feeling very generous, Entonces nos sentimos muy generosas. and we're putting some bigger bills there, and he's going, no, no. He went in my purse and picked the tiniest, like 25 cents, 15 cents. Ellos iban a poner billetes grandes y él les dijo no, no, y buscó en su cartera el billete más pequeño, como 20 centavos de dólar. He wanted us to clearly know this had nothing to do with money. Él quería que nosotros sinceramente viéramos que esto no era algo de plata. We asked him how he was chosen for this job. Y le preguntamos que cómo lo habían escogido para este trabajo. He said, no chosen. Dice, no, no me escogieron. We said, well, did you hear about it here? What? He goes, like, were we crazy? He got it from above. Él nos dijo, o sea, le preguntamos que dónde, cómo había llegado ese trabajo y él nada más se le señaló hacia arriba como diciendo, fue de arriba. He'd been a priest of Isis for more than 10 years. Él llevaba en ese momento siendo sacerdote de Isis por más de 10 años. He said he would wait Que él iba a esperar, for people to come that were meant to see the room. que él estaba ahí esperando personas que vinieran que debían de conocer ese cuarto. He said sometimes it took 2 weeks. Que a veces pasaban 2 semanas And sometimes he said they'd see the room and go, y simplemente a veces veían el cuarto y ni le daban pelota al cuarto. They didn't know why they needed to see it. No sabían por qué es que necesitaban verlo. And we asked him a little bit more, and he said that at night, to watch our dreams. Y le preguntamos un poquitito más y nos dijo, en la noche vean sus sueños. Because he said, Isis, she come to you and she say, yes, yes, yes. You can do it with the drama. No, yo no puedo, a mí me contrataron para traducción. La parte de teatro no estoy contratado. Bueno. You could do it. No, I'm not going to do it. Aww. No, que en la noche iba a venir Isis y les iba a hablar. It was an amazing experience. Fue una experiencia increíble. The following year, El siguiente año, the gentleman that started this company brought 100 people to that temple. la persona que construyó esta compañía llevó 100 personas al templo. And he tried to pay to get us to get in that room. Intentó pagar para que nos dejaran entrar al cuarto. Now, remember, he thought it was a guard, Recuerden, él pensaba que era un guarda and we couldn't get in. y no entraron.
But I was telling somebody about the experience, Y yo le estaba diciendo a alguien de la experiencia. and I was explaining, and I was pushing against a wall, Y and le all, estaba explicando y estaba empujando hacia la pared. all of a sudden I Y de realized repente me di cuenta and those time frames, somehow we went through the wall to a different dimension. y que en esa época de alguna forma se metía uno en otra dimensión. I was always curious because they said this technique took 3 full days. Yo estaba siempre curiosa porque decían que esta técnica tomaba 3 días. And both the person receiving it and the priest did not eat or sleep during those 3 days. Y ambos, el que recibía la limpieza como el sacerdote, no comían ni tomaban nada por 3 días. Now, I could go 3 days without eating if somebody was doing it for me, but if I was the priest, when does he eat and drink? Sí, yo podría, si me estaban haciendo la terapia a mí, podría pasar 3 días sin comer, pero si yo fuera el sacerdote y tengo que pasar todo el tiempo sin comer, ¿cómo hago? So tonight when you have this experience, Entonces- we'll kind of start it here Hoy cuando tengan ustedes esta experiencia with a meditation, con una meditación and tomorrow y you mañana may wake up in the morning with different things that come to you during the night. van a poder tener sueños y guarden, lo otro que va a decir ahorita es que guarden un papelito y un lápiz para que anoten esos Right? sueños. Take lots of notes. Tomen muchas notas de esos sueños. Are there any particular issues that you would like to know about Bueno, vamos a abrir un poco el espacio. as de far que- as how to work with them? Sí, de que si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre cómo podemos usar los aceites esenciales en alguna situación en particular. Si alguien tiene preguntas de cómo utilizar aceites esenciales. I know we had one question here about ¿Vos something. tenías una pregunta? Sí, quería saber si soñó algo. Oh, she wanted to know if you dreamed something that night. Oh, I have lots of lucid dreams. No, but that night. That particular night? Yeah, that particular night. I do not recall. No lo recuerdo. I don't recall. I was flying high though. Yo estaba en un ride, una nota, buenísimo. Yeah. We're going to pass around first release. Vamos a pasar Which temple was it? Temple of Isis in Isis. Philae. It is the only temple or structure in Egypt that was not around death, it was around life. Es el único templo de Egipto que el tema no era alrededor de la muerte, sino es alrededor de la vida. Is it a pyramid? No, although we did do a lot of work in the Great Pyramid. We did a fabulous meditation with Hicieron oils una in the King's meditación Chamber. En la pirámide grande con aceites esenciales. And I have photographs because we did this at midnight. Yo tengo fotos porque hicimos esto a medianoche. And when we came out, it looked like the moon was sitting on top of the pyramid right at the Cuando peak. salimos, parecía que la luna estaba sentada encima de la pirámide. It was one of those other cool things. Es una de esas otras cosas bien nice. Sí, I wanted to know how yo quiero saber cómo. for children that have attention deficit disorder, which oils do you recommend? Because there are a lot that they. Para niños que tienen déficit atencional. Uh-huh. The inner child works very well. El aceite este de niño interior funciona mucho. Where should you put it? Allow them to put it where they want it. We definitely want them to smell it. Sí. There's also one called Peace and Calming. And using a diffuser is sometimes awesome. Ok. Entonces el inner child, el niño interior, dejando que el joven o el niño se lo aplique donde quiera, pero principalmente que lo inhale. Y está otro aceite que se llama Paz y Calma, que es muy bueno ponerlo en el difusor. Some of the most intensive research have been done with some of the single oils like vetiver. Se han hecho muchas investigaciones con aceites simples como el vetiver. And that's one of the ones that's been, Es uno de los que han sacado publicaciones. for a publication, it can't be a blend. Para publicación no puede ser una mezcla. But interestingly enough, the blends work better than the singles for some of those issues. Pero para algunas de estas situaciones las mezclas funcionan mejor que los individuales.
There's an entire kit called Reconnect. Hay un kit completo. Oh, there is an entire kit called Reconnect, Hay un kit que se llama Reconnect o Reconectarse. and that particular kit was actually designed for even autism. Ese kit fue diseñado inclusive para personas con autismo. I have tried vetiver and was also copy, but it gives her like a really deep, deep sleep, and that is, in the morning she can't wake up like that. Well, there's a combination called Clarity to keep them awake, Eh, and Mind Power, the supplement, Ajá. and Brain Power, the oil. ok, básicamente... hay We can una- write things down for you. Sí, sí, hay una mezcla que se llama Clarity, que le puede ayudar mucho. También hay otra mezcla que se llama Brain Power, poder a la mente, que es excelente. And what was the third one you said? MindWise, the Ah. supplement. Y hay un suplemento que se llama MindWise, que contiene aceites esenciales, y este suplemento es un suplemento que le da los nutrientes adecuados que ocupa el cerebro. Even the nitro. Inclusive lo que yo me tomé ahora del Ninja Nitro. What I would do with Vedavir, if she responds strongly to that, they have something called a fragrance pen. Lo que yo haría con el vetiver, si ella responde muy fuerte a eso, hay algo que se llama lápiz de la fragancia. Yeah, it's basically looks like a felt tip marker with no ink inside. Se ve, es como un marcador pero sin tinta. And so you put the oil inside, and then they just take off the top and have a little whiff. Es como para que nada más lo inhale de vez en cuando. So she could have, for example, one of Vedavir and one of Brain Power. Puede tener, por ejemplo, uno de vetiver y otro de Brain Power. So if she's feeling wound up, she could do a little Vedavir, and if she's feeling like she wants to be sharp, she can use the Brain Power. Entonces puede combinar la utilización de ambos. How old is she? ¿Qué edad tiene? Well, she's almost 9. She's old enough to take control of herself. Ya tiene la edad suficiente de tomar Well, I control. tried vetiver when she was younger. Sure. Faltó el Sure. vetiver cuando era más joven. Well, sometimes we want them to go to sleep. Yeah, but she's not getting up. Right, I understand. Yeah. And for someone who has a low energy and pre-diabetic, Low energy, Una persona que tiene energía baja, the nitro is fabulous, and there's essential oils in that. el Ninja Nitro es fabuloso, tiene aceites esenciales. Ninja Nitro. That's the supplement he ate earlier, or drank earlier. Ese sí fue el suplemento que yo me tomé. All our supplements have essential oils in them, Todos los suplementos tienen aceites esenciales, which allows a delivery system so it goes straight to the cells. que tiene el sistema de entrega y va directamente a las células. Nitro is kind of like healthy Red Bull. El Nitro es como un Red Bull, pero un Red Bull natural, And without any kind of jitters, sin ningún tipo de los efectos secundarios que tiene el Ninja, el Red Bull. and you could even take it late at night and go to sleep. Uno se lo puede tomar en la noche y irse a dormir, porque lo que hace es darle, o sea, le da uno más apertura de la mente, lo pone más awareness, más claro, le da uno más claridad. See? See? ¿Alguna otra pregunta de aceites? Para una persona que tiene principio de Alzheimer, A person that ¿hay algo has, que la puede ayudar? somebody that's initiating with Alzheimer. Brain Power and MindWise. MindWise was actually created for that. Una mezcla que es conocida como Brain Power, poder para la mente, y un suplemento que se llama MindWise, que fue precisamente creado para esas situaciones de salud. And MindWise is good for anybody that is concerned about how their brain's working. Y ese producto, el MindWise, se puede ser utilizado por cualquier persona que tiene preocupación de cómo funciona su mente. It is a nut oil with essential oils. Es un aceite esencial de una nuez de Sacha Inchi del Perú. Ajá. Y tiene otros aceites esenciales. ¿El suplemento cómo se llamaba? Mind, de mente, Wise. MINDWISE.
You can continue to ask questions, but we're going to pass around release. Let's Vamos a one on each pasar side. un aceite que se llama liberación y si hay más preguntas podemos ir contestando mientras van utilizando los aceites. Release is going to go, you're going to put a drop of release Van a poner una gota de release over your liver. en el hígado. ¿Ok? Yeah. ¿Listos? How you find your liver? ¿Cómo encuentra su hígado? Take the palm of your hand to your side. Palma de su mano, Your little finger is on your waist, su dedo pequeño está en la cintura and your hand covers your liver. y It's su on the mano right side. Yeah, the pancreas is on the other side. That's his liver. And it's not easy if you've got a dress on, so it's okay. Si tienen un vestido no se lo van a poner, pero If you need to, go ahead and put it on the liver point of the foot. también se lo pueden poner en la parte de la planta del pie donde está el hígado. Yo quería saber, ¿algún aceite esencial bueno para la ansiedad por comer? Or an essential oil that is good to curb appetite. Any of your sister's citrus oils are good. Peppermint. Cualquiera de los aceites cítricos es bueno, el aceite de menta. I have a question. Sure. Why do we choose those oils here instead of the feet or other? Well, that particular one is affecting the pituitary and pineal, as well as the fica point, which helps balance one's spirituality. So it's kind of a spiritual antenna charger. Which point? There's a point right behind the teeth that if you put your tongue on that point, it'll center you. Ah, otra pregunta acá. My 4-year daughter, she Me- loves jasmine. Jasmine? Yes. Jasmine is a beautiful oil. I'd like to understand her. What, like she asked for it. Like, Mommy, jasmine, please. It's a beautiful oil. It's all about feeling beautiful. La niña, ella de 4 años, le pide el She's a jazmín. princess. Entonces Katy le dice que es una princesa, que es un aceite muy lindo. Yeah, see? Princess. She's a little young for the aphrodisiac qualities. Está muy jovencita para las cualidades afrodisíacas. Yeah. But yeah, Ya it se lo makes you feel pusieron. beautiful. Manténgalo ahí un minutito, no es solo Okay. chinense. O sea, tal vez lo más importante es saber que ya se empezó el tratamiento del Sí. king, ¿verdad? O sea, que ya este primer aceite con el que estamos trabajando de hígado es parte de esta limpieza que Katy nos vino a dar. Entonces, tal vez para que le tomemos conciencia de lo que es el proceso que ya estamos haciendo. The oil Harmony. This is the one that balances all the chakras. Vamos a utilizar, I'm going to put it on right now. Yeah. Ok, vamos a utilizar ahorita el de armonía, es el que balancea todos los chakras. So we'll give you a couple drops of it. 2 gotas, ¿y dónde va? And there's a chakra above your head. Tienen un chakra, aquí el chakra de la corona, So we'll le dan vueltecita, lo chinean ahí. touch the crown, the third eye, El tercer ojo, la the garganta. throat, the heart. ¿No? And the easiest thing I found, and it's very difficult in this dress, but the easiest thing I found is for the rest of the chakras, just run your hand on the front of you. You've got them El covered. resto de los chakras, ahí meten la mano. If you're working with someone else Si estás trabajando con alguien más, and they're laying down, you will either put it in the hand and let them put it on, y están trabajando con alguien más, se lo ponen en la mano y dejan que sea quien lo haga y ustedes trabajan de la garganta para arriba. or what I'll do is I'll put a towel over them Yo les and then pongo un paño drip the oil over their chakras. y le pongo el aceite sobre los chakras. I've worked with a variety of people in Hong Kong, for example, in different places where I don't speak the language at all, or He at least, trabajado con personas en Hong Kong, Taiwán, donde no sé decir nada.
And it was fascinating. Sometimes you'll drip an oil and Yes. they haven't even smelled it yet. And they go, "Ah," because it clears the chakra. Y es fascinante porque yo dejo caer la gota de un aceite y la persona ni siquiera ha llegado a inhalarlo y ya está haciendo eso. ¿Cómo? How does the person do? Ven. We had a woman who came Tenemos una mujer. to my friend and myself. By the way, my best friend is a tica, Mi mejor amiga es una tica and I met her in Hong Kong. y la conocí en Hong Kong. And she did emotional clearing work. Y ella hace limpieza emocional. But I was working with oils. Pero yo estaba trabajando con aceites. We decided to start working together. Entonces comenzamos a trabajar juntas. And it just so happens that we had a woman come to us who had a very intense skin condition. Y vino una señora que tenía una condición muy fuerte de la piel. And she was a nurse. Y ella era una enfermera. And unfortunately, when you're a nurse, you're washing your hands constantly, which made it worse. Cuando una enfermera se está limpiando las manos constantemente. So she came to us hoping that we could somehow get control of the emotions of this. Y entonces vino a que nosotros de alguna forma le ayudáramos a ver cómo manejaba la parte emocional. But Sandra also doesn't speak Cantonese. Y mi amiga Sandra tampoco habla cantonés, era cantonés. And so we ended up having a translator, Entonces terminamos con un traductor and we asked her a lot of questions. When did it begin? y le hicimos un montón de preguntas de cuándo había iniciado, What emotions might have been involved? qué emociones pueden haber estado involucradas And she said she absolutely did not know anything about y que ella what it could dijo be. que absolutamente no sabía nada de por qué tenía eso. Well, while we were working on her, Cuando estábamos trabajando con ella I picked up that it was related to grief. y me di cuenta que estaba relacionado a grief. Grief. Duelo, sí, duelo. And Sandra picked up that it happened at the age of 23. Y Sandra se dio cuenta que había pasado la edad de los 23. Well, and see, interesting enough, when you start working with the oils, your intuition gets very, very big. Interesantemente, cuando comenzaste a trabajar con los aceites, tu intuición crece mucho. Y estas eran un par de brujillas. Bueno, perdón, son un par de brujillas. So afterwards, we brought in the translator and we asked her. Y después de eso, trajimos otra vez el traductor y le preguntamos. We said, what happened around the age of 23 related to grief? Le preguntamos que qué había pasado a la edad de los 23 que la había puesto en duelo. She burst out into tears. Comenzó a llorar. When she finally calmed down, she Cuando said, se calmó, nos dijo, at the age of 23, a la edad de 23, I was 9 months pregnant, yo tenía 9 meses de embarazo and I woke up in the morning and my husband was dead next to me. y me levanté en la mañana y mi esposo estaba muerto a la par mía. He had had a blood vessel burst during the night. Una vena se había explotado en la noche. Within hours, she went into labor. En cuestión de horas tuvo el nacimiento del bebé. In 24 hours, she was a wife, a widow, and then a mother. En 24 horas ella era una madre, una esposa, una viuda y una madre. She never fully grieved because she had to take care of this infant. Ella no tuvo el proceso de duelo adecuado porque tenía que hacerse cargo de su hijo. It was 3 years later that her skin broke out. 3 años después fue cuando su piel comenzó con toda esta situación. Interestingly enough, Interesantemente, she came back to us about a week later. vino como una semana después a vernos otra vez. The skin had cleared up almost 25%. La piel se había limpiado más o menos en un 25%. She came back because she wanted some assistance because her skin was weeping. Was what? Weeping. There was fluid coming out, like tears. Her body was crying. Su piel estaba como llorando. Now we didn't Semana después. want to do anything to suppress it, so we just stopped the itching. No queríamos hacer nada que parara ese proceso. Lo que hicimos fue que no le estuviera picando.
Within a month, it had totally cleared up. Y en un mes ya se le había limpiado la piel. The next time I came back to Hong Kong, La siguiente vez que fui a Hong Kong, she was dating someone. ya estaba saliendo con alguien, She was very happy. estaba muy contenta, She brought her 10-year-old son, trajo a su niño de 10 años, her sister, a su hermano, her brother, a su, her su mom, mamá, su papá, el gato, el perro, el perico. wanted all of them to have emotional clearing Y with. querían que todos tuvieran una limpieza emocional. Also realize when you have a clearing, you're clearing for everyone in your family. Algo importante es que cuando ustedes tienen una limpieza, están limpiando también para toda su familia. I want you to think of your DNA Quiero que piensen en su ADN, as not a physical thing, but a radio receiver. no lo vean como algo físico, sino como un receptor de radio. So if you clear something, it's like the station goes off the air. Y entonces, si ustedes limpian algo, es como que una estación ha salido del aire. How do you feel so far? ¿Cómo se sienten ahorita? Rico. Ven que van a dormir bien rico. I don't know, I feel strange, you know. I'm really a very happy person. I'm very satisfied with my life. Mhm. But in this moment with Harmony, I began feeling like crying. There's tears stuck in your body somewhere. Ella comenta que ella siempre es una persona muy feliz y que en estos momentos siente como que tiene ganas de llorar. So somehow or another, some point in your life, you suppress that feeling, and your body chooses to let it go. En algún momento en tu vida suprimiste un sentimiento y ahorita puede ser que el cuerpo te esté diciendo quiero liberar. If anybody needs Kleenex, Y si ocupamos Kleenex, vamos y traemos. We're- No, well- aprovechen esta oportunidad. it is good. Remember the Amish? Recuérdense el caso de los Amish. Amish are very. Ellos son muy estrictos, muy serios. You put the oils on the Amish. Come on, Enrique, you can do it. It allows whatever release is needed. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir que cualquier cosa se libere. It's always gentle, though. Y siempre es sutil, es suave. You feel very gentle letting it go, correct? Te It's sentís like muy happy, but tears coming. I don't Sure, Ella it's está como perfect. contenta, pero llorando. It's- Es todo. Absolutely perfect. Y es perfecto. Y sí, realmente este proceso, por dicha ya se está yendo en los otros grupos, siéntanlo, disfrútenlo. We will do a short meditation. We're supposed to be finished at 9? We could do 9:15. Okay. We'll do a short meditation at the very end. Tonight, again, write down your dreams. A lot of people do this type of thing and put the oils on right before sleep and pay attention to their dreams too. Hoy, bueno, ahorita vamos a hacer la meditación corta y vamos a sentir y recuerden anotar los libros, los sueños. No more oil? No more oils now. We'll end up with present time. Okay, perfect. Bueno, Remember, we already did release and ¿dónde está mi...? I have one question. Hay una Sure. pregunta. Regarding what you say, no more oils. What happened, like, with this, we were, like, testing lots of them in the same point, maybe. Like, Doesn't matter. Mixing. if you took the oils and put several in your hand and mixed them, Si you'll usted create a pone los different mix. aceites y pone varios, no se oye. Si usted pone los aceites y pone varios en sus manos y los mezcla, If you put an oil and 5 seconds later put another oil, your body's taken the energy of each individually. sí. Los aceites son liposolubles y las células de nuestro cuerpo también son liposolubles. Entonces apenas los aplicamos, ya van a dejar We do a technique that's Se hace called un raindrop, que se llama la técnica de gotas de lluvia and we do many oils, y hacemos muchos one right on aceites, top of each other. uno encima del otro. But as long as there's a tiny gap in between, the body recognizes them separately. Pero el cuerpo los va a reconocer de una forma individual. Let's answer all the questions because the last thing I want to end with is the meditation. Vamos a contestar cualquier otra pregunta porque lo último que queremos es terminar con la meditación. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
¿Cuál es el orden de los aceites? What's the order of the oils? There's no particular order, but personally I like doing, because it's No hay un more, orden específico, pero particularmente me interesa. I usually do release first, Yo por lo general hago primero el de liberación o release. and I'll do, you do have Valor. I'll do Valor, let's do a drop of Valor on Drop of valor. the base of the skull. I think it's still in the bag. Vamos a hacer otro aceite. Este es presente. Aquí está. And I've got another one in the box too. Yeah, no, there's another here. Okay. Vamos a hacer otro aceite. ¿Dónde tiene que ir el aceite? Valor balances the electrical system of the body. El valor balancea el campo eléctrico del cuerpo. Everything works better with Valor. Todo funciona mejor con valor. It's for strength and courage. Es para fortaleza. You can put it on your feet, Lo puede poner en la planta del pie. but right now we'll put one drop on the, you put one drop on the base of the skull, right here. En la nuca. Si tienen que pedir un aumento de trabajo, pueden hacer un aumento salarial, se pone en valor. Si tienen que hablar en público, se pone en valor. No estoy en serio. Yo me pongo toneladas para poder venir a hablar aquí. Valor's a very interesting oil blend. Es una mezcla muy interesante. I haven't found anybody that disliked it yet. No he encontrado a alguien que me diga que no le gusta. So I think everybody wants strength and courage. Entonces yo creo que todos queremos tener más fortaleza, más coraje. If I'm facilitating someone else, I'll put a few drops of Valor on the soles of each foot, and I'll put my right hand on their right foot and their left hand on their left foot. Si yo estoy facilitando con alguien o voy a hacer una terapia con alguien, la forma en que haría es que me pongo aceites esenciales en la palma de las manos y le agarro a la otra persona la planta del pie con la palma de la mano, pero en forma inversa, para que quede pie derecho con mano derecha y pie izquierdo con mano izquierda. And normally they would be laying on their back, so my wrists would actually be crossed. And I will also remove my jewelry. Hay que removerse. Cuando estamos haciendo terapia con Gracias. aceites esenciales, nos quitamos todo lo que es. Nos quitamos todas las joyas. If I'm facilitating someone in an emotional clearing, I put the same oils on me as we're applying on them. Si estoy haciendo esto con una persona, yo me pongo los aceites que le estoy poniendo a esta persona. And I will allow them to relax. Voy a permitirles que se relajen. I will say a script. Se dice You have that on your phone, un right? script, I have it in my phone. Se dice hay todo un proceso de la meditación. And they will repeat it either out loud, although in here you're going to do it in your mind only. Cuando es con una sola persona, la persona lo dice en voz alta, pero aquí cada quien lo va a decir en su mente. And then I'm totally silent. Y yo estoy totalmente callado. And the reason being is that I may think they need to let go of certain things, La razón es que puede hacer que yo piense que esas personas necesitan liberar algo, but the reality is that we're like layers of an onion, pero la realidad es que somos como las capas de una cebolla and we need to let go of the outer layer, y tenemos que ir dejando que se salga la capa exterior. and so we may think that they need to forgive their mom, Puede hacer que nosotros pensemos que tienen que perdonar a su mamá and maybe the number one thing they need to get over is fear of spiders. y puede hacer que lo que ocupen eliminar es el miedo a las arañas. So that's one of the secrets, to be neutral. Just hold the energy for them. Y es uno de los secretos de ser neutral y nada más mantener la energía para ellos. I had a situation years ago. I did a class 3 hours from home. Tuve una situación hace varios años que di una clase 3 horas de mi casa And we had a gentleman in the class that was a pain in the butt.
Y tuvimos un caballero en la clase que era un dolor. No, yo no termino. Que era un dolor. He would ask the question that I just finished explaining. Él me hacía preguntas de lo que yo acababa de explicar. And then maybe 10 minutes later, ask it again. Y 10 minutos después volví a hacer la misma pregunta. He was just aggravating. Y estaba ya esteriqueándome. And we were, like I said, very far from home. Estaba a 3 horas de la casa. And at the end of the class, he started demanding that I assist him in an emotional clearing. Y al finalizar de la clase comenzó a demandar que yo le ayudara en una limpieza emocional. I was thinking emotional clearing like strangling him. Estaba pensando que si esa liberación era estrangularme. But interestingly enough, as you put oils on you, you start feeling warm fuzzies. Pero lo interesante de los aceites es que cuando uno se los aplica se va suavizando, se va sintiendo rico. So because I was so far from home and I didn't think he was going to let me go, Y como estaba tan lejos de mi casa y pensé que no me iba a dejar, que no me iba a soltar, I agreed to facilitate this clearing. acepté hacer la limpieza emocional. He applied the oils, I applied the oils. Se aplicó los aceites, yo también me los apliqué. One of my secrets, by the way, is I'm having somebody like that. I imagine them as a small, sweet child. Uno de los secretos es que cuando tengo una persona de ese tipo, yo me imagino que es un niño muy tierno y bonito. You are able to create that unconditional love feeling. Entonces con eso vas a poder crear ese amor incondicional para que la otra persona lo sienta. So we finished the clearing, Entonces terminamos la limpieza and I'm feeling warm and fuzzy. y me siento así muy tranquila y relajada. And I asked him, well, how did you feel? I mean, if it was this important, it's bound to be profound, Le right? pregunto, o sea, ¿cómo se siente? Si era eso tan importante, debió de sentir algo. He said, I feel a little relaxed. Y me dijo, estoy un poquitillo relajado. I almost immediately felt like strangling him again. Otra vez lo sentí estrangular. But I went home, and a month later I came back to do another class. Fui de vuelta a mi casa y al mes siguiente vine a dar otra clase. The class was almost done, and then I noticed he wasn't there. Y al final de la clase me di cuenta de no está el tipo. So at the end of the class, I'm asking the woman whose home it was. Y al final de la clase le estaba preguntando I'm going to call him Fred because I don't remember his name. y le voy a llamar Fred porque no me acuerdo el nombre. I said, well, what happened to Fred? Y le pregunto, ¿qué pasó con Fred? She goes, I didn't tell you. Ay, no le conté. Ven, ya hago un poco de mímica. I said, no. No, She said, Fred got a call from his mother. Fred recibió una llamada de su mamá. Okay. Y Oh, she said, well, he didn't tell you? His mother had stopped speaking to him 24 years earlier. él no le dijo, su mamá le había dejado de hablar 24 años antes. He hadn't spoken to his mom or her sister in that length of No le time. había hablado ni a su mamá ni a su hermana en 24 años. She had called 10 days after the clearing. 10 días después la mamá lo llamó And the first thing she said was, y lo primero que le dijo fue, I have not been able to get you out of my mind for the last 10 days. no he podido sacarte de mi mente en los últimos 10 días. He moved one state over to live with his sister Se and his mudó al mom. estado siguiente para vivir con su mamá y con su hermana. And I can't say I was sorry he moved. Y no puedo decir que estaba triste que se fuera. But it just goes to show you that when you clear for all your family Y members. eso les demuestro a ustedes que cuando hacemos una limpieza para todas las personas de su familia. We're going to start the meditation unless there's any other ¿Alguna otra questions. pregunta antes de empezar la meditación? So find a comfortable position. Busquen una posición You definitely want to uncross your legs definitivamente sin cruzar los pies and take everything off your lap. y quiten todo de lo que está encima de sus regazos. If you want to sit on the floor, Si se quieren sentar en el piso, you're welcome. Just make sure you're comfortable. But if you're in a estén chair, confortables. Si están en una silla, sí, si ronca la despertamos. if you have difficulty